Zubeda. Munaku. Kadama already ali mu. Bincheka bizizo musiko zibereyo muzu. Abona. Ewunya gwe mulaba tawunya. Gwe mulaba. Ula sengo ya 20 fana naye. Ekyo kintu tosobola kukyagaliza. So back to the main point. Yeah. We are making fun of you. No, we are questioning your story. Makenda Gamba, it is her story. We are not saying it is not her story. It could also be her lie. Because there is no hospital in Canada. Era nze kasita munandopa nenda kugamba your worship. Before I continue, I want to know which hospital gave her that condition. Tujimanye. Awaiza Canada tebakola ebyo. Ave Canada nadde Uganda nagenda Nairobi namana agende India jabamujanjabira nave India nadda ku stage kwegamba it is a fixed life sijitegeera. Era yenza abuuza which hospital messed her up. We yazalira oba je bamukolera amabina atubuli. Naye yagamba teyakola BBL olubuto mbuloyo yazaala omwana ne namukola. Era kasita anajega there's only one way to find out. Yeyambu. Munai. Mbuye mabina teyakola ga BBL. Condition yeyo, it happens, yeah? But it happens in certain situations. For example, For example, omuntu asobola kufuna eyo conditioning azaliddeyo mu byalo eyo. Omuntu nalwawo muleba ne balwawo mutuukako okitegeera because of that pressure ebeera ku waneeno oba nasindika as in it indicates, it points out the highest level of medical negligence. And that cannot be canon. Janemba gamba mukazi yazalira mu nyumba nemundise eminyo namugamba kakazi ako kaheta nabagamba bamanyi oli heta chawa omuyimbi waabwe lwakubanga azalidde mulago. You got to hospital on time, especially okay. I want to assume maybe she went to hospital late, but why? This is your first baby. Omupulaningidde otambudde ozze kuzaala. Does not make sense to me. It does not. Abantu bamugambye mbu yazaala akaddiye, that is not a reason. Mukyalo oyo atugulire yazaalira mbannange mu ddwaliro ki eryamutuusaako obwo bulabe, because that is not her mistake ya ddwaliro. Ali tubuulire naffe munnange tukyalina wano abaana kati omwana wange yawezeza 18. I don't want when my daughter is due to have a baby again mu ddwaliro ng'eryo. Scarborough Health Network is where I had my baby. That is impossible. Scarborough Health Network when nazalira mama tekisoboka. I'm actually about 5 minutes away from that hospital. Njagala alyogere bwana amala okulyogera ngendeyo mbabuuzi. Senga wobo tukoze otya. Ekintu oba kiwanise. Ya tula nenda baterako live ngende. Itobiko general ye yaba refugee ate bakugamba ye yali refugee na bagamba omukazi yazalire waka ne munvuma olwokubanga yakwata akantunga atambula mbonga ayingira eddwaliro. Kadama nagamba labayo mbolo okubanga yalagambo nga mutadde kasitoza alabwoti
ate nga ddala ng'ozaalidde waka, the ambulance that comes has to take you in and the baby, and you have to be admitted. Kata, then what's the reason for someone okuzaalira ewaka ate mba sikategedde ako Senga? Okay, reason y'okuzaalira ewaka one abatalina status emukkiriza kuzaalira bwereere. Okitegeera? Kati kibeera expensive okuzaala nga ki? Nga omuntu is damn expensive, you know. So other people, you can get a midwife nakuzaalisiza ewaka, but even if ng'ozaalidde waka nga opeyinze a midwife, you have to go in. Owulira? To go in nga because a midwife is not a doctor. Ye akola gumu akuzaalisiza omwana afulumye aklininze omwana. The next thing to do is to call an ambulance and they take you in. Kata, ambulance taking in expenses zikendeera eh? Ambulance we kutekinga in nanti obeera tozaalidde mu ddwaliro osasula baba bali mu kujjanjaba bujjanjabi. Not even kukujjanjaba bakutekinga in ne bakebera as in the bill is not as much as nga bonozaala as a visitor. Kata yakwata video na posting anti wagamba ng'omukazi azaalidde waka n'akolerawo blogo. Ate kiraga nti abiwulira. Ate mbwera wagamba abamuganya okuyingira. You know yazadde. That is not what I said. I said kubanga ekyo ekintu nkyogera n'ekiddamu abantu abamuleeta be batuwa olugambo. Yatuka ku airport ne bamukunya over hours nga bamubuuza why did you come at this point. One, yajja 2 weeks earlier than the actual show. Ne bamubuuza lwaki wakedde. Ekyokubiri azinawe mumanyi cause abantu bangi nnyo bajja ne bazaalira wano ne baddayo, so bamukunya nnyo ne bamugamba we want you to sign. Era bamusigning ebipapula ne bamugamba we want you to sign and agree that kasitono mala show ogenda kukola ki kuddayo. Yabisayininga. Naye Senga kati nze mbadde manyi ono omusajja waffe omubbe ayinamu ssente. Akugambye omusajja eza ate bw'abeera nga ayinamu ssente lwaki teyajja n'abeerawo madamu ng'azaala. Sikategedde. Mbadde manyi omukyala yajja e Canada okuzaala nga azze zaala nti bbaawe ali Canada. Lwaki teyazaalira e Bungereza taata w'omwana gyali? Bannaaye ndowooza baddayi haadi oba ekyo kibalekawo tetumanyi ekigenda baleka. Bannange baavumanze woowe tewaliiwo. Saaliwo saalimanya. Anti obuzibwe bafaani bamwe abasinze bafaani abasinga they are not informed. Kati ne bashemba bose ekiyagamba ne bashemba chairman ekiyagamba sibitegedde naye byonna Queen ye mutuufu. Queen byayogera ye mutuufu naye nga twagala okumanya ddwaliro ki mwe yazaalira abamwasa oluwago. That is very bad. We have to open up a lawsuit. Omuyambe nako okola investigation. Ogenda tuyambako kweyo ensonga ogenda onoonyereze lwaki. Ekirala lwaki Queen yakkiriza okutonnya wiiki nnamba. Wiiki yonna. Omwaka mulamba. Bwonna Senga gw'ogamba obwedda manyi agamba banga tininga yakamaloza. Kamba buulire Canada ne bw'obeera refugee. Bannange Canada ne bw'okati gw'obadde kimanyi Queen kama ne bwe yandizaalidde mu ddwaliro nga as a visitor omwana we bandimuwadde akatabo yandifulumye n'okugenda n'agenda naye nga Canada emubanja. Omwana we yafuna akatabo. Twagala okumanya eddwaliro eryaya lya Queen akawago. So point eri ku mmeeza twagala kumanya eddwaliro. Njagala kuzaalayo abaana abasembayo abalongo.
so that I don't go to that hospital. Yes. You know? Yes, abuuza. Priority. Nemwe omukazi ng'oliikinga ekijanjaalo. Do you know what it means? Nomala omwaka mulamba. Nokola shokusho ne bakubukinga wano. Nokola zi press conference n'olinnya namulabako agezeko ne ku zi vacation. Mwenna omuyimbi wammwe w'eggwanga ye baaba. Kika. Naye okutonya mukumanyi mmwe. Naye senga nno omwaka guba mungi. Omwaka mungi nnyo ku muntu ng'otonya bw'otyo. Canada haziba mulerwa am speechless. Kabejja obeerawa. Kabejja. You can book a midwife okujja nakuzaalisa ewaka. You don't know? You don't know that? Era najja nenkola akavidiyo ako nkajjukira. Guess what? Waliwo omuntu eyajja ng'ambuuza information madamu oyo wasobola okuzaala. Nga declaring as a refugee or anything. Atenga oyo omuntu was part of, as in her circle, sent like a person that they know. Asobola okunzijamu information. Nchimanyi. Era nange information munange nenjibawo. Nawe ne wefuula atamanyi. Ekikazi ekyaleeta wano Sheebah. Chimpalana bakiyita Karo. MC Karo. Chimpalana baba nanga mpalana ekisooka MC Karo mmwe akolako Sheebah olugambo. Not you, but your team. MC Karo. MC Karo nabeerawo zanze MC Karo gundi yafiiridde wano ne kati tugenda muziika. Kuba buli lunaku aba abika bafu. MC Karo ndiwo kutegeeza gwe ne bbaawo mmwe mwaleeta Sheebah. Part of your team bebankubira ne bampa olugambo. Waliwo wanagambe but you took pictures with her Senga. Is Anne. Nze nekubya ebifaananyi ne ba serebu. Posing you my friend. Is agalifa n'owunya. Bw'obaagazaki? MC Karo even like me ali muzimpaganira akeeyo tanjagala but guess what? Tekijja kuyamba. Yes. Era oyo MC Karo alina n'omuntu gwe yasaba address yange nga baagala okunsuwinga. MC Karo. Emitima emibi egibajjudde kakazigwe mwe yimpawalira. Naye abantu abatera obba n'ennugu nga bafa mangu taafe taakutusobola. Wuyo oli Disneyland anti ajja kwetuga. Mwaleta Sheebah ne mumukolako olugambo. Ate olugambo mwali mukolerako even in your house. In your house. I have a recording. It is because of course I couldn't because then you would know who recorded you guys. Olwavaayo ne mutandika okunyumya Sheebah bamukwatidde ku kisaawe ne bamugamba mwe. Era mwabayimbi mwegendereze nyabo ba promoter abo. Babakolako olugambo. Senga tuwo olugambo. Because me honestly, realistically speaking, I don't have any personal vendetta on Sheebah. I don't. Tetwagalangako musajja omu, wadde omukazi omu, wadde okola omulimu gumu, we have never even shared a space. Nkola gwa kuwuliriza nnyimba ze. Natweyambulira, natukunamira, natusanyusa, natunyiiza, ne tumuwaako opinion. I don't have any personal issues with Sheebah. Actually, other instances imbeera muwagira. Era mba nkulaba. Wabeerawo topics ezimu nga ndi tiimu Sheebah. Era Sheebah oli kolusi bagamba naye ono ye agwawa. Kubanga Sheebah serebu. Discussing nga ki? Serebu. Nga bwe tudiscussinga Cindy,
nga bwe tudiscussinga Omega, nga bwe tudiscussinga Sheebah, nga bwe tudiscussinga Shira Gashumba n'abalala. Bawololo ye mwe muletera abayimbi empalana. Bawololo. Owulira? Inza Sheebah lumu nagulako ne tiketi okuyingira mu shoye naye era Sheebah just taninaamu mukisa nenkoowa nenneebaka. Wabula Senga nnina olugambo lw'abagge eno naye olwo njaddu kunyumiza. Beekubye n'obutayimbwa olina mpalanira bwereere empalana z'olimu guess what? I wish I had avuvuzera oba amuzindaalo tezigenda kuyamba. Dekeraawo okubuukira buli muntu wa mpalana tekijja kuyamba. Senga ddamu awulire ekiddemu. Emusikaro empalana z'okulako tezigenda. Okumanya emusikaro mpalana oyo matako bayira weleka mbanyumize. Bakwata wano omumpi. Omumpi oyo bakwata wano ekkubo. Bagenda okukola basondera omwana bambi eyafame his soul rest in peace. Vianney oba mumujjukira eyafa cancer. Tumujjukira. Nze nategeera leeti era ne mbakolera awo akavidiyo ne mbagamba bannange abantu b'omu community mukola bubi bla 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 bla. MC Karoyo yali, I think she was a treasurer, if I'm not mistaken. Yali akwata sente. Oyo matako nagamba bannange gundi we bale kusonderako sente bannange gundi. Oyo matako excluded my name. Gola boyo mazi. Ate naye walimu mu basonda. Oyo mazi teyateekako live ye okusondera Vianney. Bayira we kakati mu abantu b'omu community ye Toronto mbatulidde. Oyo mazi olw'okubanga ayina bawalanirako. Yagamba gundi yatuwadde $5. Gundi tiimu ya gundi eya Senga Acid excluded it, but guess what? Guess what? The actual community people acknowledged me. I did not do it out of acknowledgement, of course. But if you're acknowledging other people, why are you excluding me? Akujiramu chinga ate nawe oba wasonda. If you're busy acknowledging other people, why are you excluding me? Echisoka, that was not your fucking money. That was not your fucking drive. That was not even your initiative. If you're acknowledging abantu abasonda $200, why are you excluding omuntu eyabasondera 12 in less than an hour? Okategedde. Kiraga nti n'obulumi bwalina buviira ddala ku mutima. The person eyabasondera almost 12 in an hour. Nga temumusabye mujjeewo emitima emibi. Empalana zammwe oluusi teziri necessary. Wabawo 12,000. That's a lot of money. Atayogera yadde ne kulinnya. Senga leeta omulala. Tukyalina layini mpanvu tugenda layini step by step wanu mulamwa fo mulamwa mpola mpola. Tukyalina ne CEO Infotrust tukyalinayo n'abalala kalayini kawanvu nnyo. CEO Infotrust, how are you? Nakulabye okaaba. CEO niwo kujjukiza wajja n'ogamba Senga kankubira akati. Wajja n'ogamba Senga Acid si mufumbo. That is true. Kyabula akuuta, that is not true. Nina nkuuta. Senga Acid alina abaana 3 mu basajja 3. That is also true.
naye yenza abuuza how different are you? Mburi bathi wabula Senga ebikazi Yes. bikoza. Ekyali baasi first wait yenza abuuza. Senga Sidi is unmarried. The reason why I am unmarried, I did not want to steal a person's man, but you stole a person's man. That is why. By the way, abakazi abafumbo nsaba mufukamire mu neighbors. I have not stolen your man because I can. Mufukamire mu neighbors. Kubanga amanyi ge muntekako okunzijukiza nti I'm not married. I could wake up and I steal your man and I be married. Yes, Senga kuba n'obugalo weekubira engalo obutabba basajja. Kubanga ulira. Ulira. Iye. Ulina kufukamira mu neighbors kubanga abakazi abamu babba abasajja b'abantu kubanga tebaagala kubeera bakinkyabula kati ng'oyo omukyala yava gy'avudde nabba omusajja wa Sharon Naluwega. But that is the same woman yagamba nti Senga Sidi si mufumbo naye nga ye yabba omusajja w'abendi N'amutwala. omufumbo n'agamba Senga Sidi alina abaana basatu mu basajja basatu. Mariamu olina abaana in more than one man. Era kasitoba nga we kyayenejje bw'olifuna omusajja omulala kuba oyagala nnyo fumbiro naye tojja kuzaala otuuse mu myaka egirina okwesonyiwa Ejja menopause. kati awo wandibadde naawe n'abaana mu basajja basatu but era the difference between 3 and 2 is -1. -1 tekikola makulu. Tekikola kubanga kasitaba kubuuza have you slept with more than one man, of course you will say yes. Yes. How different are you from me? Naddala nga akasajja wakajja ku mukazi mulala ng'akasajja keeru okompitinga nako mu kkala ng'akasajja kaddayo eri Senga nti beezina omusajja mweru erisambi gamba ye. Ekisambi kya bbaawo kikusinga obweru Mariamu nakugamba jangu. Alimba. Omukazi omusajja tayinza kusinga bweru nedda ekyo nedda. Ezaabuuza njawulo ki eriwo between me n'oyo omukyala kubanga naye eyafa n'eyasika bonna be bamusenga. Naye omusajja omweru ebisambi. Naffe tetweyagalira mu kuzaala mu basajja ab'enjawulo. Abasajja batulalukako weesanga obazadde. Ekirala Mariamu muganda wo yabba omusajja. Muganda wo ali wano e Canada. That is how I got to know you. Era nakikugambako nga ongegeenya mbu nno nanaagira bati ate naye Senga nzijukira oyo olutalo yalusuubula ku Fibi. Okyajjukira? Sooka olindeko. Muganda waali omwana zonto. Mawube. First born wabba wa sister wo. That boy is a special needs boy bambi. Kyenjagala okugamba bannange. Tosekereranga wankenku. Yes. That is how I got to know her. I met her sister. Her sister was a newcomer. Nga Mariam ali bubi nnyo nga talina wadde mmere. Her sister yali yakatuuka wano nga ayagala okusindikira muganda we sente z'emmere. First time bambi nangamba ninawa na akasente naye I don't have a Canadian bank account. Nsobola zikuwa mu cash nsindikirire my sister talina mmere. She's a single mother. Bichi ne mugamba okay ne musindikira. Olwaddako sister we nanneewolako nangamba nyamba ako yanneewolako emirundi eja teyansasula mbabanja. Bakusasule. Tinimba nabalagako ko wano sendi weevu yange
nziremu mbalage tusuubira Maria. Tulage, Senga tulage. Tulage tori kabada. Baswaze. Calm down. batuwe sente zaffe tubabanja ebanja terivunda. Eraze mukyalo y'abantu nga bamwogerako but I didn't know mbuye CEO Infotrust. Me nga bagamba CEO Info, I didn't know that they are talking about Mariam. Wait. We want our money. Tetwazivaako tubanja bazituwe. Let me go to my Senga bidage totira muntu kuliso. Batuwe nezaffe tubabanja bazituwe. Wait, I'm going to see you. Let me go in my send wave to Subira. Mariam. Kati, I want to show you guys. I might not, because I have it is some time back. It means I have to go back attend nonye sent receipts, but kadama nsabo kunyonyola. Inti. Chigambe ekyo kisoma talinyeba tusubira Mariam. It says your recipients. Ekigambo recipients means abantu aba receiving a sente lindako. From you meaning nali kusindikidde sente, your recipients era omuntu gota sindikirangako sente cannot appear under your recipients. Yeah. Yes. Kati Senga bakusasule sente. I'll give you an example. I have abantu banji, but not everyone is my recipient. The word recipient means my receivers. A person has received money before from me. There you go. So, tubereba kakamu, I wanna see if I can get the history. Wait, but I can if wemumpakanya, I can give it time and I find it in the siwairiza. Senga fe tukwesiga naye bakusasule. Namusindikira sente emirundi ena era oyo omukyala ya commentinganga nnyo ku bintu byange nga ansaba ne contact omuntu asobola omukolera visa. Wallahi billah bw'abeera mulokole ayogera amazima. Oba yali tannamanya nti gwe Senga sidi. Era that time sali. But again, me and my energy did not pick her. Temwepima. Number yeba mukubira nako. Yes, that is her number. I'm not lying. Such type a name on send where you get the history. When I put it in, bandetera bazilita batya, like alimu receivers. Wait, I'll see. I'll give it time. Wait. Atondero jazifuna. Weneza fe tetuzivaako akusasule. Waliwo eno ate n'ekirala I had more than one app kwe tusindikira sente. Waliwo bakita batya world remit. Waliwo eyo yiyo olaba, that is 2019 yiyo waliwo eyo. So I have to go over world remit and I check also. Me, I don't lie. Kati yenza abuza omuntu, if I've ever been kind to you, ojawa obuvumu wetunuzeemu kamera ongegenyenga bwe nanagira onvumenga bwe nfaanana omulambo. Why the fuck kiki ekibatuusaawo? Because me, I didn't have any issues with it. Abantu nga bamuleta actually ebanja eryaso
not evidence, sorry. Olugambo lwasooka okujja bajja ne bagamba Madam Infotrust bichi I posted and I'm like, ani oyo. I did not know that it is Miriam because if I knew, I wouldn't have. Because mwe abantu abandaba bantu bangi nnyo mbe bandeetera abamu siboogera. Maama mukazi nampalana ne yekwata ne kadaama ne bannangira nga bwe nfaanana omulambo mukwano right now ofaanana ng'omulambo gwe bakubyemu formalin. Tokyalina kati kkala gwa kasolo. Okabira omusajja I am married as we speak abadde asala keki ng'ebiyengeyenge bijja. Asekerera Senga did not to be married n'okuzaala mu basajja ab'enjawulo. Kiki ekibatuusa? Ate mmwe baana mmwe ndeka mbabuulire nze ndi mu chwezi. It is just a matter of time. Buli muntu ankola obubi wabeerawo akaseera n'ogakaaba ate ku media buli muntu n'akulaba. Waliwo omulala n'atera okukaaba. Mujja mulaba. Your sister was a quiet woman. Sister wo yabba ate Mariam ewammwe mubba abasajja. Muganda wo yabba omusajja w'abendi omusajja mukadde takyetegeerera. N'amulesawo amaka ge malamba paka ne Canada nawa ne Canada alinawo abaana abakulu abanenkana. Okimanyi batera bwe yajja yatuukira mu shelter. Yes. Mwakwata omusajja omukulu ayina n'envi manege ne mutusiza mu shelter nga mubbi omusajja w'abendi mumutunziza everything mujje Canada. Miriam wanzigulako empalana for no reason. Why? Miriam nkubanja muganda wo yanyewola ogwasooka zali $10 ogwaddako emirundi ejja mbabanja namusindikirako ebibiri nenkusindikirako ebina nenkusindikirako 600. Ebyo temubibala, but that was a time nga you're a single mother right now. Oli kusenga sidi a single mother, you're making fun of her. Banange abantu abanvuma okubeera kyabula kutanda single mother nange saayagala nalabiraawo abasajja nange bankola nga olaba jebbi byakola. Tulabiraawo bannange. Samyoyan wabati Wabati. Abantu abatulangira obutafumbirwa. Marriage is a beautiful thing. It's not a trophy for everyone. Banange abakazi abali eyo kino kibeere kyakuyiga. Don't make fun of a fellow woman because she, marriage has refused for her. Inze, I'm not laughing at Miriam mbulokubanga obufumbo bwayononese. No, I'm laughing at her because she was constantly making other women to feel less because they are not married. Abaana bano samyoyani oyo mujjanjabi anzijanjaba ndi mulwadde. Oyo mujjanjabi owulira nange abakyala. Marriage is a beautiful thing. Njagala nnyo bakwano bange nga bali happy naddala ddala abafumbo. If my friend is happily married, I am always cheering them. I cannot work. Banange, stop making other women to feel less because they are not married.
naddala ddala nga tulina abatwebakako bannange teri mukazi akeera nasayininga agreement agwe mulaavu n'omusajja bazaale omwana baawukane bitutabukako butabusi. Stop judging us bigaana. Oba n'omusajja ng'akutimpula everyday bannange mubeera mwagala tufiire mu bufumbo. Oba n'omusajja ng'akuzaddemu abaana omusajja ng'azinanga bw'olaba jjebbi mwagala abasajja batusiige sirimu obwana bwaffe tubuleke nga bwamulekwa. Bannange marriage is but marriage should not be used to put down other women. Ekirala eri abakazi nga we are not meant to be married kati nganzi. They are women that belong to certain kingdoms. Nga we are goddesses and queens. Nga lubale gatuwasa kasito ofumbirwa lubala making sure toto mufumbyemu Sheri Matovu kana akantu mukampere Sheri Matovu oli musamize wabula oyina party jote nezula. Sheri, you are not meant to be married because you're a queen. Sheri Matovu teka weja obwa bufumbo nebo nobufosinga otya ogenda kudda Zali nawe Senga ange kamba bulire kabaka queen mulindeko kabaka Muwenda Mutebi alina abakyala be yatuuma bassebo. Do you know why? Kakati gwe oliawo wegeta nti Mariamu ndagire yabulwa omusajja amuwasa. Gwe muli bwolowooza Mariamu ndagire yabulwa omusajja amuwasa bwolowooza. Nega ate Fibimizi alina omusajja nedda mukwano. Some women are not meant to be married because they belong in certain kingdoms. Those kingdoms cannot allow them to have earthly husbands. It is what it is. Mbabulira ako kabagezi bokka. Kati era babera bagamba bulungi sidia, that is true, but also okubeera omubi it does not mean gwasaanye okufumbirwa. Not if gwolyawo amagezi go muli gakulowoozesa nti Juliana yabulwa omusajja amuwasa. Gwe bwolowooza ekisooka mukazi mulungi Juliana muwulize, Juliana mukakkamu, Juliana ayina empisa, Juliana ayina ku ssente. Ne bakubeera musajja asobola omuwasa. Gwe bwolowooza mukakkane. Some women have powers on them. Those powers cannot allow them to happily be married. Mbabulira. It is what it is. Tosobola fumbirwa. Nakkiriza era nze olaba bufumbo mukwano mbwe sibako. Mwana kyali awo tayi. Nsabako kuchaja my love. Kati otunulira wali abantu ng'alina amagezi mangi naye nga mwavu. N'otunulira omuntu nga musiru. Ekirala eriya abantu naddala waliyo abantu mwe kino nenda kukibagamba nga they are not meant to work. Nga oli supposed kubeeraawo ne bakuwa naddala abakyala.
nga gw'oliwo kuweebwa waliwo n'abantu bo just nga nabo bali awo just kuweebwa nga obadde mu maka ew'omusajja ng'akuwa buli kimu naye nga oyagala okukola ne weekyanga n'ogenda n'okola okuva mande paka mande wallahi nga omwaka we gugwerako you don't have a single property under your name naye ng'okola ng'obonaabona ng'okola buli lunaku naye nga toba na sente but when you are not, even if you're not married, bills get paid somehow nga Katonda aleeta obugabiriza ate nga tosabiriza temukimanyi ekyo bannanga abantu buli muntu twala obudde weezuule tosabiriza teweetunze but bills get paid and olivinga obulamu obutalina bwakubonaabona but of course if it's not you making the money obeera olina okulindako okureceiving you don't know that bw'oweesuula mu ddene onoonye emirimu kubula mwaka mulamba you have no job wasoma you have no job wasoma oli mugezi you have no job ate nga oginoonya you have no job it is the energy that you have eri eyo abantu naddala abakyala nenda kukola bwenti gundi eri eyo abantu aye mama eno gundi nenda gikola nti abaana Mama, I need a tripod. Mulaga uga. Alaga uga. Yes, I find the recipe can go like that.